Yeah, so kwa watu wote wenye wametune in manze, welcome to Entertainment Friday manze, na cheki naambiwa hapa hivi na mam, familia yote iko ngangari wana watch the show manze, welcome to the show. Na before tuende break nilikuwa nimwambia manze, suicide is the second leading cause of death in the world to people people aged 15 to 29 years. Now out of every 4 people you meet, one of them is suffering from mental disorder. And that's why today tuko na people from Tanarai Trust just to help us dissect this matter and, you know, help us reduce the number of people with mental health and those who have suicidal thoughts. So please, welcome to the show. Thank you so much. Yeah, I think tunaweza introduce ourselves. Ladies first. Yeah, my name is Lorraine Wangari. Yeah. At Tanarai, I work as the research and development assistant. Yeah. At school, I studied counseling and psychology, so bringing in a bit of the mental health aspect into their workplace as they deal with the youth and the issues that they face. Okay, welcome to the show. My name is Timo Matheka. I'm the executive officer of Tanarai Trust. My job is practically, we do a lot with young people. Na pia history tunaongea leo about mental health ni kitu ambao tuna dealing nao most of the time. So leo tunakam ku-engage, just share what it's all about na pia give ways of how can we assist in this area of mental health ya watu wengi. So when ndio mdosi? Tuseme so sitaka kuitwa mdosi lakini naitwanga mimi ndo team leader. Wewe sema tu team leader useme mdosi. Kusema mdosi sometimes inataka katika kuna didi solo chikika. Sasa tuko na Lorraine hapo kicheki tumetulia tu sisi tuko sawa. Sasa ni colleague wangu, so sisi ni team members. Hata nakumbuka nikijintroduce manze nimekuja na kizungu mingi nikatoka sheng kagundua niko mtaani manze. Welcome to the show. Asante sana. Nataka Lorraine utusaidie tu ku understand what Tanarai Trust is and what you guys do. And in case utakuwa na anything ujagusia, of course team leader atatusaidia to just fill up penye utakuwa ujagusia hapa na pale, so that people watching us can understand Tanarai Trust ni nini and what you guys do. Okay. Tanarai Trust is a youth-based organization. Mainly tunaweza sema tunafanyanga ministry because we try to reach youth in the churches, in the schools, in youth-based organizations, wherever they are. So tunakuanga na different programs zenye tunatumianga kwa reach. Mainly our first programs zinakuanga transition programs. So tuko na transition program yenye ya watu wenye wako class 8. So they do it for a whole year before waingie form 1. Kuna ingine inaitwa Ropes Royal, Reflections of Young Adult Life, yenye wenye wamemaliza form 4 wana go through for about 3 months, so that wakienda uko wakiingia uni ama wakiingia into the workplace wako efficient and ethical na wako able to handle the tough issues of life. Tuko na sexuality program tunaitanga CPR, which stands for Creating Positive Relationships, whereby we not only teach about sexuality but tunaguzia all the other issues zenye zina surround, zenye zina influence what we say about sexuality, kama media, social media, peer pressure, among many other things zenye zita influence the way you think about sexuality. Alafu tuko na life skills program yenye ina touch on issues kama mental health, drugs and substance abuse, leadership, among many other issues zenye my youth wana go through. Yeah. Kuna kitu unaweza ongezea? Naweza ongezea kuongezea ni kwa labda ni share our mission and vision. For Tanarai our vision is to empower youth to transform communities, empowering youth to transform communities. That's our vision. Our mission is practically to empower youth to God-fearing community transformers through creative programming. So the key thing is that we're looking at how can we engage more young people to teach, to mold in content na pia wanaweza give back to the community. That's what tunaongea about community transformation. So the key thing is that those are the two, vision and mission. Alafu kitu important pia ni kunotice kwa tu, even if you are formed by a church, we are formed by 5 churches, but beyond the churches we work with, Abule amesema, Lorraine amesema, kuna youth-based organizations tuna partner wengi nao. Kuna projects tumefanya kadha na kadha hapa kusaidia my youth in different aspects, both in the urban, rural, na tuna dealing nao in different perspectives, even beyond our borders. Like examples, tumepartner na organizations ziko Uganda na wana run program yetu. So kuna hizo aspects ya tuna dealing nao. All in all, what nataka kusema ni kwa beyond just the programs that we have, this vision ambao tuko nayo na mission ni kwa tunataka ku engage young people waweze kukua the community transformers. Isikuwa ile story ya
ukitaka kutransform community kama vile setup yetu yuko ni kwa mpaka kwa mzae kuna do na wewe ni mzae na una engage kwa leadership, lakini importantly ni kama youth wanaweza kuaje empowered, wanaweza kutransform communities ambazo tuko na community ni practically any setup. Tunaweza kuwa within communities zetu kama vile hapa hivi around unasema KU ni community. How are we transforming this community? And the key thing is that we're transforming them to the point of practically the 5, we call them the positive youth development theorem, the 5 C's model, where we're looking at easy 5 C's ndo tunataka outcomes ikue. So tunaangalia mtu akuwe na good character, mtu akuwe na good compassion and care, mtu akuwe na good competence, good connections where it's about relationships. And all of them, they end up with being a good contributor, good citizenry, vile naweza sema. So your theorem ni kuangalia youth, waangalia from a point of wanaweza do kitu positive kwa community. Wasiangaliwa kama deficit, kukuwa na deficit model. Kwa hiyo theorem inasemanga tunaangalianga, na hivyo ndo labda pia mbele ni grow, ni kwa tunaangalianga sisi ndo tuko na mashida. Shida ni zetu. Sisi ndo tuko na mayouth. Problem ni mayouth. Kila kwa na shida tu ni mayouth. Magenge za mayouth. Yes, lakini ni kuchange perception of hata kama hivyo ndo tumewekwa tunafikiriwa kuwa, lakini how are we changing them using this, and that's why we call it the positive youth development theorem. It's something which we engaging in, even programs zetu zote tunaangalia hizo vitu zote, tunatry ku engage my youth kwa all those 5 C's, but the end of it tuna call the 6 C's that they are being good contributors to the society. Sasa sasa unajua ni time ya corona pandemic hivi, and najua hii time kuna a lot of challenges zenye sana face, a lot of youth wamepoteza job zao, nini kuna wenye wamepoteza watu close to them, alafu pia unajua hustle pia zimebadilika pia, unajua ina affect pia venye mtu anafikiria, because umezoea the norm ni hivi, and then jusaya quarantine and the measures that have been put by the government, unapata life imechange. Yes. So how do you think mental health is affected by all this? Very important. I think acha ichukue. Alafu ichukue because hapa niko sure anagoja tu kusema kitu. Because niliambiwa kwanza mambo ya mental health anatambua sana. So sai story ya corona, how does it affect the mental health given everything that is happening? Okay. First of all, change affects the way we behave. If you see something is changing the way you are going to do something, it will affect the way you're going to behave. It will affect the way you think, it will affect the way you feel. And those two aspects, thinking and feeling sana ndio ziko connected na mental health. Because mental it talks about the thinking. And then now the health aspect talk about now everything else. So now the way change bring out things, people are losing jobs, pay cuts zinafanyika, so of course watu wako they have to adjust to the new way of life, or rather the new normal. So bring out very many different emotions in people, and it's causing maybe people to begin to think differently about what they were doing. But apart from that, cause maybe some people could fall into depression, people are distressed, kuna wengine wako na stress. So, and a good number of young people are affected, because kuna watu nimesikia contracts zao zilikuwa zinaisha March, so they are not being renewed because of corona. Kuna watu wameachishwa job even if they just started, kuna wengine so kuna wengine pia, as much as they were a bit into as much as walikuwa wameenda like 5 years into the job market, bado wameachishwa job. So it's affecting the way people are living. So guys are wondering, what do I do next? So unaona, it may affect the mental health of human beings such that people are feeling distressed and they are feeling depressed. People don't know what to do, and I don't think we are very well equipped with the coping mechanisms for such times as this, for such times as crisis. Trauma affects very many young people. When many young people, loss affects people in a great way. And loss does cause trauma if loss is not dealt with appropriately. So the fact that there is trauma in our environment currently, it's a very big thing. What are you could deal in a crisis? People don't have the right coping mechanisms. People may have book intelligence, but emotional intelligence si kitu yenye most people wako nayo. So
EO unaweza tusaidia tu kutuambia, unajua sasa hii mostly ina fall into your life skills category, venye mnasaidia the youth. Yes. So how are you guys what are you guys doing kusaidia the youth pengine wenye wako under your program to cope, because pia unajua hao pia wako affected. Kuongezea tu juu hata vile umeongea na Lorena amesema, kuna kitu ambayo nataka kusema. Kuna psychologists, American psychologists alikama na theory nyingine poa sana. Na hiyo ndio tunapenda kutumia in facets pia za program zetu. Anaitwa Martin Seligman. Sijakosea? So inaitwa PAMA, na PAMA ni initial. So P ni positive emotions, E ni engagement, R ni relationships, M ni meaning, alafu A ni achievement. So during this pandemic, time ya mental health, especially tukianza go through about what Lorena amesema, there is a point of we need to start to engage in positive emotions. Na positive emotions ni kwa, najua sai kumechapa, kuna do kumesota, nimeachishwa job, lakini kwanza kuengage na emotions ambazo zinaweza kuambia kuna hope. Kuna kitu ambayo tunaweza look forward to, tunaweza do kitu, yani na hizo vitu zina coming through kindness. Time tunaongea na young people ni kuambia tu, hata kama they are going through this, there's a point of hope and we need to reach out to them wherever they are. Najua hatuwezi congregate sababu ya history ya social distancing, but the important thing ni channels zile tuko nazo ni ku-encourage how do we reach out to them. Kitu tunafanya. So tumekuwa na live sessions ambazo tunafanya na tuna Zoom sessions. Ambazo tunatry ku make sure tunataka ku reach out kwa ma young people watu wako. Hata ma youth workers wenyewe, because you'll notice pia kuna wala say mimi ni youth worker nimetumwa kuongea na ma youth. Lakini pia mimi corona imenichapa. Mental imenishika pia. Sina dosi naanza kufikiria sasa mimi ndo kwa tule msendi save, lakini niko down. Like sasa the best thing ni kwanza pia unafaa kwanza na wewe. So pia tuko na hiyo section ya tunataka kuengage pia wase wako kwa hiyo space. Watu wa dealing na my youth directly. So hiyo positive emotions ndio kitu ya moto. Alafu engagement ni kwa we need to start engaging in kitu. Na engagement, the whole idea ni kukua as wacha niseme that an idle mind is a devil's workshop. Yeah. So how are they being engaged? And the key thing is that site tuko history ya corona imetufanya tuko online mostly, si ndio? Tuna engage, tuna checking vitu kutoka online na kitu yote, but how are we engaging beyond just let me say the feeding in, but more of how are we getting out and doing something positive, constructive to engage ourselves. And then the relationships is that we need to have strong relationships. Saa hii unajua ukisota, wacha niseme ma youth, sasa umesota, hauna do hata 10 MB za una do ya kuwahi na kuweza kutumia mtu ka text ka WhatsApp kuambia unaendeleaje. Sasa kuna relationships zinafaa kumekiwa saa hii. Sasa tunajua tuko kejani, tuko na maparo wetu, lakini pia this is important pia sasa tulikuwa tuna encourage my parents. Ni important that sasa my youth go through this mental, get into that space. Start to engage now. Waongeleshe relationship ni poa, waanze kujua tuko pamoja, tunasaidiana na kitu yote. Hiyo kitu most importantly. Alafu about meaning ni kwa ile point sasa tunaanza ku get real meaning of life, kuangalia vitu kwa beyond. Kuna hii plasticity tuko nayo, tunakonga tunajichocha ama tunajiekelea huko nje tuko poa na kila kitu, lakini tunataka something above you, something ambayo unaweza look up to, unasema mimi na look forward to do something. Na hiyo ni kitu important sana during this time, to look beyond just the current situation which I'm dealing with, but the meaning. What is the meaning which I have in my life? What is the let me say purpose kind of thing. The purpose. Alafu sasa ya mwisho ni achievement. Unafaa kufeel kitu una achieve. Kama niko home, nimedecide hii time ya corona imenichapa, ninaanza kama vile sasa umechekiwa sasa wanaanza kupika. Wanaanza kupika, kuna watu wameanza ku get my skills zingine wako nazo. Mimi hata niligundua kumbe naendesha bike hadi niko Ridgeway. Kutoka hapa mpaka Ridgeway. Si kutoka hapa Shuge. Shuge mpaka Ridgeway nazunguka hivyo na ndio nilifeel very important. Exactly. So achievements kama hizo kwa hata so running groups ziko saa hii na kuna vitu kama hizo zinafanyika. So achievements hizo ndogo zinasaidia pia. So hivyo ndio program yetu, hizo vitu sasa ndio vitu tunataka kufanya kwa address history ya mental health. Kusaidia ama youth kukua na hizo positive emotions, kukua na hizo areas za relationships, kukua na hizo issues za meaning, achievement. Hizo zote ndio try ku make sure na hizo sessions tunakuwa nazo, that's the whole point. Try ku bring out them to that space of you need to get these positive emotions. Things might look dire ni kubaya, lakini we need to get into giving them better and positive emotions. Yes, labda Lorena anaongeza kaka kuna kitu kingine. I think what we can do sasa our time is spent. Maybe just one last word ama anything you feel you've not touched on. We can get the last words from Lorena hapa hivi, alafu wewe just anything you feel you've not touched on. Sawa. Poa. Okay, what I can say is time kama hii kuna as much as watu wana grow skills nini
I think people should be focused on taking care of your mental health. Because in a time where watu wanasema you should learn a new skill, you should nini, hizo bado ni important. But what about your mental health? Can you learn a new skill when you're not healthy? Hata ukilearn na hauko healthy, later on you will become utakuwa una take steps back kuangalia okay ni nini naweza fanya kurectify kile nimeanza, ndo rudi tena upick back kile ulikuwa umeanza in developing the new skill, so that your mental health can now bloom. So but I'd say take care of your mental health, because there is no health without mental health. Unaweza kuwa healthy, unaweza kuwa fit, unaweza kuwa una eat healthy foods, but if you're not okay mentally, hauna health. There's no health without mental health. Yeah. Pia kumalizia ni ku appreciate tu pia opportunity ile umetugia leo kuongea na hii kitu, na pia wale mayouth wote wanatusikiza palipote na maparo ama mtu yote leader yote yuko in the space ya kudeal na young people, ni kwa this moment is important to weze ku reach out. Awareness ni important. Kwanza story ya mental health. It's important to engage my youth ndo weze kujua what are the things that they're going through. Kuna disorders ambazo zina creep in pole pole. Tulikuwa tunaongea na Lauren kidogo earlier on before to come to the set. Ni kwa kuna vitu zina kama pole pole tunaona nika hivi ndo vitu ziubamba ama hivi ndo vitu ziukua poa. Lakini reality kuna disorders zina creep in pole pole. Na zina come up na tunafaa kuzi address, sababu itafika point tutaanza kuanda ili tuchapa kitambo sasa ino tutataka kudeal now. So it's important in this space to tuna create awareness na pia ku engage with them as much as we can wherever they are. As you said earlier on, suicide is the second largest cause of death for young people between the ages of 10 to, I think it's between 10 to 15 to 29, which is very, very important. So on top of that, we encourage to let's engage. Let's make the young people aware that these things, but most importantly, let's engage them from a positive aspect, have good relationships with them, have essence of giving meaning for them, and achievements of life on top of that. So hizo vitu zote nikisema ni kwa Tanarai Trust, our biggest thing is that we need to see communities being transformed for good. By the youth. And that is why we deal with the youth. Because as you know, population-wise sisi ndo wengi. Lakini the most importantly, if we are not empowering these young people, society yetu later on hizi vitu zote, factors zote tunadeal nazo zitatu affect. So kwa nutshell tu ni kusema tu thank you for the opportunity, but also pia importantly wale watu wako wala mayouth wako takuongelesha teacher watu wote dealing youth working waweze kuengage. Hii time ya mental health ni important to kuwa na hizo relationships, engage na hawa mayouth, ongea nao, get kujua pale wako, tusiassume kwa wako poa. Kuna vitu ambazo wana go through na wana need, na unataka tu encouragement. Kuna mtu anataka tu connect, akiconnect anaweza kufunguka na anaweza saidika. So hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kumention. Alafu tena juu yake kuna hii program ile tumesema hizi vitu zote, hata hizo theory zote tunasema hizo program zote ulisikia Lorena akisema kama unaweza nipatie opportunity naweza maliza tu haraka ni kwa kuna vitu ambazo tunaduingi nazo. So kuna hii book ya relationships tunasaidianga sana, especially hiyo area sexuality, the talk ni poa sana. So hii tuna dealing in the whole person. So tuna dealing kwanza hii ndio na ile Lorena alikuwa anasema about substance abuse, emotional issues, they can come through there and it's something which is poa. Alafu ile program alikuwa na kushow ya transition ambayo tuna doing, na this is more of transition, tunasaidianga kila watu hivi wana go through, na hizo ndo books tuna dealing nazo. So hizi ni books, kuna ya maparo, kuna ya kama youth worker ndo hii hapa hivi, alafu kuna ya youth mwenyewe anaweza saidia. So hizi books zinauzwa ma? Zinauzwa. Ukicheck tu website yetu, ukilogin website yetu itakushow details zake na unaweza get about it. So hizi programs tuko nazo na hizi ndo vitu tuna dealing in. Sababu ulikuwa unauliza vile tuna engage, hizi ndo vitu tuna engage nao na hizo ndo vitu tuna dealing nao sasa. Sawa. Yes. Manze asante sana. Asante sana kwa kuja. Kama kuna kitu tumejifunza hapa hivi yenye mimi pia kama you are keen student nimekuwa nikuwasikizia ni hiyo PAMA. Hiyo positivity, engagement, relationships, meaning of things and achievement. Ukikuwa na hizo vitu kwa mind yako itakusaidia pia kuimprove your mental health. Na venye Lorraine ametuambia there's no health without mental health. So take care of your mental health. For now DJ unaweza kuwa ukifanya njaramba zako pole pole manze ukishtua because after this tunakuja kwako and then tunaenda straight kwa Daro to Elimu Live. Manze, thank you for coming through manze. Thank you for the lesson yenye umepatia viewers wetu. Sasa najua the youth sasa mental health yao imeimprove kiasi just for listening to you guys. So ingia kwa website yao Tanarai Trust, you can get yourself books kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni mzazi, kama wewe ni kijana unataka ku transition, that is the place to be. For now, cheka